Greetings and a very warm welcome to Kashmir University's weekly video magazine Quest. This week's Quest highlights. Vice-Chancellor lays foundation stone of distance education in South Campus. Directorate of Lifelong Learning organizes week-long activities for underprivileged people. Kashmir University Model School organizes annual day. And CSIR NET and MED entrance examinations held. Now the details of these events with me, your host today, Muhammad Fahim al-Islam. Dear viewers, recently Vice-Chancellor University of Kashmir Professor A.M. Shah visited South Campus of the university and laid the foundation stone of distance education block. During his visit to the South Campus, Professor Shah also inspected the work going on at the auditorium and library building. Professor Shah also inspected the proposed site for construction of arts block. Later, Vice-Chancellor visited all the teaching departments of the campus and interacted with students. Jahan possible, we will try to see that how that is possible. We have already requested the director to see to it that your library facilities improve. We will try to improve that, right? We will try to work out an arrangement with the RTC people. They have their own difficulty. We, in fact, other day told North Campus director. He did last year. Enter into an agreement with the RTC people and make arrangement. Whatever you need our help, we can do that. میں اپنے کیا بھی آپ کو نیٹ میں بیٹھنا ہے, آپ کو کہیں آپ دیکھ لیجیے اگر آپ کلر کا بھی امتحان دینا ہے نوکری کے لیے, اس کے لیے انٹرنس ٹیسٹ ہے. تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ محنت کریں, سارا پڑھیں, نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا, یہ ٹیچرس کی ذمہ داری ہے, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا. On the occasion, Professor Shah also held a meeting with the various academic coordinators of the South Campus and members from teaching faculty. Director South Campus Professor Bashir Ahmed Nahvi apprised the Vice-Chancellor about the infrastructure and other facilities. In its endeavor to help the underprivileged, the Kashmir University's Directorate of Lifelong Learning organized a week-long program of activities. The activities were organized to uplift the underprivileged section of the society. The week-long program started with a lecture by Professor Sugan Bhatia, President, Indian University Association for Continuing Education, New Delhi. The lecture was delivered in the Directorate of Lifelong Learning Auditorium Hall. Professor Bhatia told participants that all trainings are meant to make one employable. جو بھی ٹریننگ آپ ریسیو کرتے ہیں, کیا وہ ٹریننگ مارکیٹ کو ضرورت ہے کہ نہیں اس کی؟ جب آپ ٹریننگ کر کے مارکیٹ جاتے ہیں تو کیا مارکیٹ آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے؟ کیا مارکیٹ یہ کہتا ہے کہ ہاں بیٹا آپ نے جو سیکھا ہے وہ ہمارے یہاں کام آ سکتا ہے؟ اگر وہ کام نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹریننگ میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ مارکیٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں امپلائبلٹی, کہ آپ امپلائبل ہیں کہ نہیں. جو آپ کو ٹریننگ ملی کیا وہ آپ کو امپلائبل ہونے کے ادھیکار دیتی ہے؟ Dean Social Sciences Professor Naseem Shah said that in today's world, persons lacking skills are of no use. میں نے زندگی بھر یہاں دیکھے ہیں, ایم اے میں پڑھنے والے, پڑھنے والیاں, ایم فل کرنے والے, کرنے والیاں, پی ایچ ڈی کرنے والے, کرنے والیاں, اور آخر میں یہ دیکھا کہ یہ سب ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ, کبھی کبھی دے اینڈ ان اے ناٹ اینڈ ان اے فرسٹریٹڈ سچویشن. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت پڑھ پڑھ کے آگے گئے, لیکن سکل کوئی ان کے پاس نہیں تھا. اور دنیا میں جو شخص سکل کے بغیر ہو, فن کے بغیر ہو, سکل کہتے ہیں تربیت کو, تربیت کے بغیر ہو, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. وہ لاکھ پی ایچ ڈی کرے, وہ لاکھ ایم اے کرے, لاکھ ایم ایس سی کرے, اگر تربیت یافتہ نہیں ہے, اگر سکلڈ نہیں ہے, کسی کام کا نہیں. Earlier, Director DLL Dr. G.H. Mir introduced Professor Bhatia to the participants. انہوں نے اس فیلڈ میں ایک سکالر کی حیثیت سے, ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے, ایک پریکٹیشنر کی حیثیت سے, ایک پلاننگ کو صحیح سمت میں اس کو لے جانے کی حیثیت سے, اور ڈفرینٹ کمیٹیز میں جو اس فریم ورک کو آگے لے جانے میں جو اس کا رول رہا ہے, مجھے لگتا ہے وہ قابل داد بھی ہے اور قابل دید بھی ہے.
प्रोफेसर साहब ने अपना तमाम तर कैरियर एक्सटेंशन एजुकेशन में ही गुजारा है. Next day, DLL team along with Professor Bhatia visited many centers of Srinagar where artists are trained in arts like paper mache through infusion of modern designs so that it finds acceptance in the market. DLL also organized a talk on design and traditional arts in different paper mache centers. Director DLL Dr. G.H. Mead told artisans that their mission is to spread skill all over the valley. मुसलसल कायुशों से ही तकदीरें संवरती हैं. जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते. हमारी कोशिश है कि कश्मीर के तौल अर्ज में हम लोगों तक बिलखसूस नौजवान लड़कों और लड़कियों तक और इसमें भी बिलखसूस पढ़े लिखे बच्चों और लड़कों तक मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स या हुनर ले जाएं. अगर आपके पास स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, समझो आप जवान हैं लेकिन आप भी बूढ़ों से बदतर है. अगर एक बूढ़े के पास हुनर है वो बूढ़ा नहीं है, क्योंकि इसकी कदर मंजिलत, इसकी आवभगत हर जगह है. तो वो ये चुकाना है फलान गोस्त इन हुनसा यत मकान नत सारी छान सारी दसिल मगर तैनु सा फलान यत मकान सितस कोस आमत क्या थान. स्किलस वनकस कदर, हुनरस वनकस कदर, कसबस वनकस कदर, पेशस वनकस कदर. Professor Bhatia told women artisans that women are brave as compared to men. They handle difficult tasks much better than others. कि हमने अपनी बहनों को जो सिखाया है वो छोटी सी जगह में ज्यादा काम करना सिखाया है. हमने अपने लड़कों को कहा है कि नहीं बाहर जाके खेत में खेलो, मैदान में दौड़ो, छोटी मोटी चीज मत करो, बड़ी चीजें करो. क्योंकि ये हमारी फैमिली की महिलाओं ने, औरतों ने आदमी को एक झूठा दिलासा दिया कि तुम बहादुर हो, बड़े बड़े काम करते हो, हम छोटे छोटे काम घर में संभाल लेंगी, तुम जाओ. और आदमी को बड़ी तसल्ली होती है कि मैं बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ, जबकि आदमी बहुत कमज़ोर होता है और औरत बहुत मजबूत होती है. औरत को हार्ट अटैक कम आता है, आदमी को हार्ट अटैक बड़ी जल्दी आता है. क्योंकि औरत हर सदमे को बर्दाश्त करके, क्योंकि उसको ज़िंदगी चलानी है, ज़िंदगी संभालनी है. आदमी इस गलत फहमी में रहता है कि वो दुनिया चला रहा है. जहाँ वो दुनिया के बाद घर में आता है तो उसको समझ में आता है कि ये दुनिया मेरे से नहीं संभल रही, लेकिन औरत उसको संभाल लेती है. Some artisans also spoke on the occasion. नॉलेज दी. हमें बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं पता था. डल वालों को डल कहते थे छोड़ दो. खास तौर पर लड़कियों को इन्हें क्या करना है, क्या करेंगे बाहर जाकर, क्या करेंगे, छोड़ो, पढ़ाओ मत, सिखाओ मत, घर काम करना है, बस यही सब चलता था. जब आप लोग आए तो बहुत कुछ सीखा हमने. The Directorate also held a medical cum health awareness camp at Alaipora, Pulwama. The pilot camp was organized in collaboration with Indian Thyroid Society and Chief Medical Officer, Pulwama. Students from Department of Clinical Biochemistry also participated in the event. A team of specialist doctors headed by endocrinologist Dr. Muhammad Ashraf Ganai examined and treated patients. ताकती दवा बोला कि मालिश लगे पिछला प्रेशर, अगर प्रेशर हाई आवे तो लीजिए मालिश. Later speaking to Quest Team, Dr. Mead said that the medical camp was organized for the first time and that it has paved way for future camps for the area. हम अकेले में किसी चीज को तरक्की की मंजिल तक नहीं ले जा सकते हैं. आज जहां तक आज के इस मेडिकल एंड हेल्थ अवेयरनेस कैंप का ताल्लुक है, जो हमने इलाके शाहूरा में एक पसमानदा गांव यानी अलाईपोरा में मुनक्किद किया, मुझे लगता है कि इस नवीयत का कैंप इस पूरे इलाके में पहली बार आज हो रहा है. और हमने अपनी तरफ से जो कोशिश की कि अद्वियात हम फ्री ऑफ कास्ट दे दे, जितने हमारे पास अद्वियात थे
اور تقریباً وہ ہم نے سب کے سب ڈسٹریبیوٹ کیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی کہ آئندہ ہونے والے کیمپ میں ڈاکٹر اشرف صاحب ہمیں یہ ضرور بتائیں گے کہ ہم اس وقت کون سی نئی تیاریوں کے ساتھ یہاں آ جائیں گے. چاہے ہم یہاں پہ یہ کیمپ کریں گے, چاہے ہم اس شاہورہ علاقے کے کسی دوسرے بڑے گاؤں میں یہ کیمپ کریں گے, لیکن آپ کے لیے ایک راستہ کھل گیا. Endocrinologist Dr. Mohammad Ashraf Ganai said that during the day-long camp, they found people of the area diabetic and emasculated. یت مز وچ زیادہ عام لکن یت علاقس مز اخ پرابلم زیادہ کمزور یعنی نیوٹریشن کھین کن کمی خونچ کمی عام لکن ویچر اوبیسٹی زیادہ یت کی مگر تمہ باوجود شُگرٕچ پرابلم یعنی ڈائبٹیز واریاہ عام اس وچ کم سے کم 150 بیمارن یمن اس بلڈ شوگر یتت کور تمو مز درائے اس کم سے کم 20 to 25 پیشنٹ یمن شوگر اس مگر تمو مز درائے نصف کم سے کم یمن بچارن پتہ چھ تمن لج گۄڈنِک لٹ شوگر پائی. امہ علاوہ وچ اس تھائرایڈک آنچہ یا تھائرایڈچ پرابلم تہ واریاہن اس کر بلڈ ٹیسٹ مگر تمیک رزلٹ چھن ون اس اویلیبل کی اس ہیکو نہ ونِتھ کۭتیاہن اس تھائرایڈچ پرابلم. تمہ علاوہ کر اس باقی بلڈ ٹیسٹ تہند رزلٹ چھ اس وچ یہ تھوڑا سا لکن ہائجین یعنی صفائی ہز کمی فنگل انفیکشن تہ وچ اس سکن کی سپیشلسٹ تمو وچ کی بیمار سکن بیمار مسلچ بیمار تہ یہ تھوڑا زیادہ عام. NGO Arnimal Institute of Rehabilitation, New Delhi also distributed 400 sweaters among the poor and needy people during the camp. In another recent development in the campus, Kashmir University Model School organized its annual day. The annual day function was held in the Gandhi Bhavan auditorium. Principal, Kashmir University Model School, Salima Munir, presented the welcome address. Excellence in academics is the hallmark of any good institution. Efforts in preparing class 10th in particular has been intensive this year as ever always. We are positive that students will make us proud as this year too. All year through, the school team continued to put efforts towards quality improvement in every aspect of our work. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be it in the area of academics, discipline, leadership, management system, and much more. After the welcome address, students from various classes of model school presented colorful items.
Vice Chancellor Professor A.M. Shah and Registrar Professor Zafar Ahmed Rishi distributed awards to the participants. Speaking on the occasion, Vice Chancellor Professor A.M. Shah informed students that the school was established with the aim of becoming a real model for others. जहाँ तक मुझे याद है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का, जिसका नाम मॉडल स्कूल रखा गया था. तो मॉडल स्कूल का मतलब ये था कि ये स्कूल ऐसा मॉडल बने कि ताकि बाकी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है या बाकी स्कूल हमारे स्टेट में है, उनको भी ये लगे कि ये स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर चलाती है. मगर फिर कुछ मुश्किलात इसमें आ गए. इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि उन मुश्किलात को हम कैसे दूर करेंगे. मैंने मैडम को लास्ट टाइम कहा, जब मेरे पास मैडम आपकी प्रिंसिपल आई, मैंने इनको कहा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, आप एक इश्यूज़ का लिस्ट बनाइए, हम आपके पास आ जाएंगे, रजिस्ट्रार साहब को मैं साथ लेकर आ जाऊंगा, हम बैठेंगे और देखेंगे कौन से इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन से इश्यूज हम जल्दी करेंगे और कौन से इश्यूज को हम फ्यूचर में ले जाएंगे. Professor Shah congratulated all those children who took part in various events on the annual day. कुछ स्कूल बच्चे अंदर आ रहे थे और उनके उस्ताद उनके साथ थे, वो उनको यूनिवर्सिटी दिखा रहे थे. यानी मैं उन टीचर्स को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बच्चे के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी है. यानी बच्चे का जो विजन है या बच्चे का जो मिशन है या बच्चे का दिमाग है, इसको आज के ही स्कूल लेवल पर नजर आती है ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पीएचडी करते हैं, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है. तो इसके बच्चे में आज से ही ये चीज़ें जाती हैं. तो इसलिए मैं बच्चों को मुबारकबाद करता हूँ कि भाई आप लोगों ने इस स्कूल में दाखिला लिया. यहाँ पर कुछ बच्चों ने अवार्ड्स ले लिए, पोजीशंस हासिल किए, उनको भी मैं मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की. मगर जो बच्चे इसमें नहीं आए, जो भी परमेंटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाएंगे, फर्स्ट पोजीशन एक को ही मिलेगी या दो को ही मिलेगी, सेकंड पोजीशन ये आएंगे. असल मकसद पोजीशन लेना नहीं होता है, असल मकसद ये होता है कि आप कितनी मेहनत करेंगे. He also offered cash awards to the students and promised regular scholarships to the best students in coming days. Registrar Professor Zafar Ahmed Rishi told students that efforts do matter, as does the success. I just do not believe in this, that the effort alone matters. I mean, you live in a world where success alone is basically, isn't it, rewarded. The effort is not. A person who runs a race, one who loses it by a split second, is not on the podium to receive the medal. He is nobody. Now, this is for the students. They have to work hard. They have to succeed. I mean, there are no basically shortcuts to success. The hard work would always pay, and we hope that you will work hard. Dear viewers, University of Kashmir held two major examinations in the past week. CSIR NET examination for science students was held in the Kashmir University. Vice Chancellor Professor A.M. Shah personally visited many centers of the university. During his inspection, Professor Shah also talked to students to see if they were satisfied with the arrangements. Later, speaking to Quest team, Professor Shah expressed his satisfaction over the conduct of examination. The conducting of these examinations of national level in a so effective manner, transparent manner, it in fact encourages all of us, and we are sure that all the examinations which are very important for our students will be conducted by the University of Kashmir in future as well. I appreciate the efforts put in by my colleagues. Professor Ershad Saab is the coordinator of this. We are grateful to Chasti Saab. I'm grateful to our Dean Academic Affairs, the Chief Proctor and other colleagues who are conducting this examination, because otherwise one individual or one person cannot do it. It is because of a joint effort by all of them that we have been able to conduct these examinations very effectively. I'm sure, inshallah, in future we will also be doing these examinations in a nice manner, and this will pave a way to conduct the all kinds of examinations which are of great importance
in future as well. Professor Shah said that earlier students had to travel outside Kashmir in order to appear in CSIR examination. The objective is basically to see that how we can conduct all these national level examinations on the university campus. Thank God for the last about 12 years we have been doing it in the Srinagar. Our focus is to do certain things in such a manner that it should appear that what exactly we are doing in the University of Kashmir. We are trying our level best to have a culture of honesty, to have a culture of quality and culture of promotion of the good things on the university campus. In another examination conducted by the Directorate of Distance Education for MEd program Distance Mode, around 18,000 students appeared in the entrance test. Aspirants from Jammu, Leh and Kargil also appeared in the examination. Kashmir University had created 358 centers for this purpose. We spoke to the Director, Directorate of Distance Education, Professor Shabir Ahmed Bhatt, and this is what he had to say. This is the core team here who were primarily engaged and involved with them in entrance examination right from the day one the notification was issued. And I must say I'm grateful to my entire faculty, especially the members of my core team, who have very carefully, to the best of their capabilities, looked at every aspect of this examination. And my sincere thanks go to all the faculty members of all those centers who have been there. And my thanks to I would say, to the security and all other agencies who have extended their support to us. That's all for today's program. To catch all the latest episodes of Quest, log on to emmrckashmir.com. As always, do send us your valuable suggestions and feedback at quest@emmrckashmir.com. I leave you here with the promise of seeing you again next week. But before I sign off, here's this week's thought. To generalize is to be an idiot. To particularize is the alone distinction of merit.